Der Palast von Echnatons vibrierte vor einer Seltsamen, Mischung aus Triumph und Unbehagen. Als auf es vor, und die Macht kam, wirkte zunächst wie jeder andere Jung Prinz, geprägt von den Erwartungen des Hofs, Nervs, idealistisch, darauf bedacht, es allen recht zu machen. Die verschiedenen Fraktionen im Hof nahmen sich berechenbar, ein formbares Gift, die alten Strukturen aufrecht swellten. Da unter den förmlichen, Gesten und dem Zeremoniellen, lag unpredelt, etwas in ihm, ein so tief Unsicherheit, dass sie seiner Entscheidungen überschätzt und sich zu einem obsessiven, Kontrollbedürfnis steigert. Klammert sich Nofretite, nicht nur als Ehefrau, sondern auch als stabilisierend Kraft. Sie besses ein fast abernatürlich, gab der Präsenz, besonnen, strahlend, sie kann selbst die aufbrausendsten Gemüter im Hof beruhigen. Die Minister vertrauten ihr mehr als dem König. Die Soldaten respektierten ihre Entschlossenheit, und das einfähige Volk sah in ihr ein Symbol der Harmonie. Dahinter den polierten Mauern wuchsen die Spannungen. Amenhoteps frühe Reformen waren zwar angelic, aber nicht beunruhigend. Anpassungen der Tempelopfer, neue Ritual, subtle Veränderungen in der königlichen Ikonographie. Dennoch murmelten die Priester. Alten Jessin Familien tuschelten. Etwas braucht sich zusammen. Geflüster gericht kursierten über die Kindheitserinnerung des Königs. Bruchstückhaft, beunruhigend Erinnerungen und Vernachlässigung, Druck und verzerrte Erwartungen. Ob war oder übertrieben, sie hinterliegende Spuren an Gurten den Drang. Die Welt nach einem Bild suggestelten, in dem nur göttlich legitimate Besses. In dieser Phase verfiel der König dem Gedanken der Reinheit, nicht moralischer, sondern ideologischer Reinheit. Lehrt den Einfluss der armen Priester, stellt langdreich, Traditionen in Frage und sprach von einer einzigen göttlichen Macht, die sich nur durch ein Offenbar. Die älteren Häftling beobachten und besorgt. Nofretite versicht in Summe gegen, die harten Kanten seiner Autorität abzumildern. Sie erken die Gefahr lange vor den meisten anderen. Sie sah, wie die Geberlichkeit des Königs, wenn sie nicht eingedwummt wurde, sich zu etwas härterem verdrehen konnte, zu etwas, das die Macht hat, ein ganzes Königreich suggestelten oder zu sehr streng. Als Amenhoteps Fixierung immer stärker wurde, beschleunigten sich seine Reformen in einem Tempo, das selbst seinen treuen Anhörer verblüfft. Ernannt sich Echnaton und erklärt sich zum Auserwählten eines einzigen Sonnengotts, Aten, dessen Strahlen nur in mit wahrer Erkenntnis beruhten. Tempel wurden geschlossen, Reichtümer beschlagnahmt und der alte Priester Hirchen unter Dekreten, die wie Westensturm herinbrechen, zerfielen. Da hieß handelt sich nicht nur einen theologischen Wandel. Es war der Versig des Königs, Macht zu entmachten, die sein fragile Vorherrschaft bedroht. Indem die spirituell, politisch und kulturell Autorität unter sich verriente, glott das inner Chaos, das in Zeit seiner Kindheit geplagt hat, endlich zum Schweigen bringen zu können. Das Palasalben veränderte sich entsprechend. Ritual, Kannst, Kleidung, alles muss sich an die neue Ordnung drehen. Hofmäler gestalten, die Bildsprech anstelten, Echnaton und Nofretite als göttlich, Erlichtites Paar in den Mittelpunkt. Ihr Stir wurden zu Symbolen, sorgfältig schien gesetzt, die königliche Vision von Reinheit und Einheit zu bekräftigen. Da im Palästinern zerbrach die Harmonie. Echnatons Paranoia wuchs. Vertragsberater wurden an Erklärung entlassen oder verbannt. Kleinstfehler wurden als Verrat ausgelegt. Nofretite spürt die Belastung im eigenen Leben, der Mann, den sie einst gestüt hat, empfand nun selbst sanft Ratschluch als Herausforderung. Die königlichen Schürter, klug, unschuldig, neugierig, lebten in einer Atmosphäre unausgesprochener Spannungen. Sie spürten die Instabilität, die plötzlichen Stimmungsschwankungen, die erdrückenden Ritual, die überzogenen Erwartungen, die in sie gestellt wurden. Der König verlangt eine Art von Perfektion, die kein Kind erfüllen kann. Nofretite beobachte mit wachsendem Entsetzen, wie Echnatons Kontrollbedürfnis jeden Bereich des Familienlebens erfasst. Seine Unsicherheit entschlagen in zwanghaft Überwachung, Starforderungen und zutiefst unangemessen Erwartungen die den Menschen emotional und psychisch schädigen. Obwohl Nofretite darum kämpfte, sie zu schützen, schwand der Einfluss,
Als sich Echnatons immer weiter in seiner neuen Theologie isoliert. Der Hof feiert Nachschauen hin das Strahlenbild der Taten, dahinter verschlossenen Türen breitet sich die Angst wie Staub in der Haien Luft aus. Ägypten befand sich im Umbruch, war instabil und unsicher, und die Königsfamilie stand im Zentrum eines Sturms, den noch niemand benennen kann. In der Mitte von Echnatons Herrschaft wurde der Palast zu einem Ort der Widerspruch, öffentlicher Prunk gepaart mit privatem Würfel. Rand Echnatons mit strahlenden, sonnendurchfluten Tempeln expandierte, verrenkt sich der Königschaft zu einer Sphäre der Spannung und Furcht. Echnatons Faszination für ideologische Reinheit hat sich zu einem unerbittlichen Beharren vertet, das sich alle Herren seiner Vision absolut unterordneten. Nefertiti's Vermittlungswerkzeug waren gefährlich geworden. Wenn Caesar versiegt riet, Warfare loyalit vor. Wenn sie versiegt, sture vor schlichem Druck zu schützen, sah Einmischung. Die Kinder litten am meisten. Alltag wurde nicht von natürlicher Entwicklung, sondern von den zunehmend verserten Erwartungen des Königs bestimmt. Was ein vaterliches Umfeld heit sein sollen, wurde zu einem Netz aus emotionalem Zwang, psychologischer Manipulation und erdrückender Kontrolle. Die Mädchen lernten früh, ihre Angst hinter ritualisierten Lakeln zu verbergen, ein Echo des neuen, künstlerischen Stils, den der König forderte. Die Hofbeamten spürten, dass etwas Zutiefs nicht stimmt. Diener flüsterten. Watchen mieden die inneren Gemscher. Niemand wagt dies, offen zu sprechen. Der König war unberechenbar, unverbanning, oder schlimmers, droht ständig. Nefertiti zog sich innerlich zurück, hin und hergerissen, zwischen dem Schutz ihrer Charta, und dem Erhalt der Stabilität in einem, zerfallenden Haushalt. Sie versiegt, mit Echnaton unter ihre Augen zu verhandeln. Das sein Weltbild hat sich so drastisch verrenkt, dass selbst sanft Meinungsverschiedenheiten wie Verrat vorkamen. Inzwischen war seine Identität vollständig mit dem Bild der Taten verschmolzen. Sah sich nicht nur als König, sondern auch als göttlichen Mittler, dessen Autorität unantastbar war. Dies aber zuging verschärft den psychischen Schaden, den seiner eigenen Familie erfolgt, und verstärkt einen Kreislauf aus Angst und Schweigen. Die Riss im Königshaus spiegelten die Riss im Reich weiter. Militärbergt aus fernen Ländern wurden ignoriert. Getreidigkeit auf dem Land wurde als Ablenkung vom Ruhm der Taten abgeten. Ägypten stark schwand, und Echnatons Besessenheit wuchs. In Palast klammerten sich die Stur und Nefertiti, denn sie spürten, dass nur sie die Gefahr vollends erkannt, auch wenn sie nicht mehr die Macht hat, sie abzuwenden. Nefertiti's Rolle hat sich von der Königen zur Beschützerin gewandelt, ein unerfreuliches Bemühen, Erster zu beschützen und gleichzeitig mit dem unberechenbaren Gemütszustand der König zum Zugen. Sie beobachtete, wie Echnatons belastende Kindheitserinnerung an sein unbewältigtes Trauma sein Bedürfnis, jeden emotionalen Bereich zu beherrschen, anheißen. Je instabiler sich fällt, desto repressiver wurde sein Verhalten. Nefertiti versiegt, unauflich einzugreifen. Sie entdeckt Tatsäblich, lenkt schliche Forderungen am stellt, vertraut Dienerinnen in die der Mädchen. Da geht dieser Mann barg das Risiko, Echnatons Misstrauen zu erregen. Sobald eine Veränderung bemerkt, die nicht autorisiert hat, interpretiert sie als direkt Herausforderung seines göttlichen Auftrags. Sein Zorn, in der Öffentlichkeit beherrscht, brach im Verborgenen aus. Diener hörten Geschrei, Wienen an die erschreckenden Erklärungen des Königs, das nur den Weg der Gerechtigkeit kann. Die Täter wurden älter, da ihr Leben wurden nicht freier. Im Gegenteil, der psychische Druck verstärkt sich. Sie wurden in symbolische Rollen gezwungen, die ihre Persönlichkeit verleugneten, zu Werkzeugen der Ideologie des Königs gefärbt. Der Seele Schmerz hilft sich still und Angst, die sich in ihren Alltag eingeschlichen hat, Verwirrung in ihren Worten und Erschwung in ihren Augen. Nefertiti spürt, wie sie zerbrach. Sie liebte der Innigkeit ihr Leben für sie gegeben, da der Palast war zu einem Labyrinth geworden, in dem jede Entscheidung ein Risiko barg. Sie versiegt, in Echnatons Menschlichkeit, zu appellieren an der Inerte, in ein gemeinsam Freuden vergangener, Jahr, da diese Erinnerungen, schienen im Fern, verschleckt von seiner Fixierung auf göttliche Autorität. Als sie ihn mit dem Leid konfrontiert, das anrichtete,
Antwortet mit Kulturgewischheit und Beharde darauf, das sein Vorrang heilig sei. Für in war zwang keine Grausamkeit, sondern kosmisch Pflicht. In diesem Moment erkennt Nefertiti, dass sie nicht mehr die Macht hat, ihr Kinder vor den seelischen und psychischen Verletzungen zu schützen, die sie erlitten. Der Mann, dem sie einst Halt gegeben hat, kann Leb nicht mehr von Besitzgier unterscheiden. Sie begann im Stillen zu planen, Flucht, Verhandlungen, sogar politisch Manöver. Als mit Stir aus einem Umfeld zu retten, das ihr jungen Seelen verdarb. Da jeder Weg barg gefahren. Und außerhalb des Palasts begann Ägypten selbst zu zerfallen. Ägyptens politischer Niedergang beschleunigt sich rapid. Ausländische Vasallen baten verzweifelt militärische Unterstützung. Investoren drängten an die Grenzen. Händler beklagten den schwindenden Handel. Da Echnaton weisged Warnung als irrelevanti. Abelenkung von seinem heiligen Vorhaben Zurich. Die einst so prägte Stadt Echnatons, ein Symbol strahlender Innovation, wirkt nun wie aus Gestern. In den Tempeln halten halbherzig Zeremonien weiter. Beamt volsigen Ritual aus Angst, nicht aus Hingab. Das Licht der Taten schien schwacher, Überschat von der inneren Zerrissenheit des Knigs. Echnaton zog sich immer weiter in die ideologische Isolation Zurich. Sein. Dekret wurden willkürlich, verschwenderische Ausgaben für Kunstausstellungen, wenn das Land hungert, plötzliche Entlassungen erfahren general, paranoid Tiraden aber eingebildet Verschwörungen. In Palast herrscht unerträglich Zustand. Das seelische Leid der Töchter hat sich verschärft. Sie alle trugen unsichtbar Wunden, gesegnet von jahrelangem Zwang, Angst und psychischer Guld. Nefertiti sah die Folgen ihrer zwangigen Fassung, den Verlust ihrer Kindheit, ihr Stillzittern in Momenten der Unbeobachtheit. Verzweifelt unter dem Nefertiti einen letzten Versuch. Sie konfrontiert Echnaton im Heiligtum der Taten selbst, in der Hoffnung, der heilige Ort wird einen Weg zur Vernunft öffnen. Sie flieht für die Kinder, für das Königreich, für den Mann, den sie einst gekannt hat. Da der König hat sich zu weit in seine Besessenheit zurückgezogen. Seine Reaktion war verheerend. Beschuldigt sie de Verrates und Erklet, nur kein den Willen de Taten tun. Zum ersten Mal sprach nicht nur von Misstrauen, sondern auch von ihrer Entbehrlichkeit. Nach dieser Begegnung zerbrach das Band zwischen ihnen. Nefertiti erkennt, dass der König, den sie geliebt hat, für immer verloren war. Nur die Lehrhull eines Propheten blieb zurück, getrieben von Unsicherheiten, die wieder anerkennen noch beherrschen kann. Gericht machten die Rund, Nefertiti sei aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Manche sagten, sie sei gestorben. Andere flüsterten, sie sei in ihrem eigenen Palast verbannt. Die Wahrheit, im Verborgenen, war weitaus tragischer. Sie war einfach besiegt, ihr Kraft erschöpft, ihr Stir immer tiefer in eine Welt ableitend, die gänzlich von dem Wahnsinn ihres Vaters geprägt war. Echnatons letztes Jahr waren von Isolation geprägt. Der Hof, einst voller Debatten und Zeremonien, wurde zu einem Ort gedämpfter Schritt und angstvoller Still. Die Chur, seelisch gesegnet von Gerellinger psychischer Unterdrückung, beweckten sich wie verblasende Spiegelbilder durch die Palastkorridore. Ihr Leben war nicht von Freiheit bestimmt, sondern vom Echo eines Vaters, der Versucht, sie zu Symbolen statt zu Menschen zu formen. Als Echnaton starb, hinterließ kein tragfähiges Erbe nur ein Reich am Rand des Zusammenbruchs an eine Familie, Zerrissen von privatem Leid, das die Feindlichkeit nie ganz verstand. Sein Nachfolger behielten sich, sein Reformen rückgängig zu machen, Echnatons aufzuhalten und die alte religiöse Ordnung wiederherzustellen. Nach ihnen hin stellten sie die Herrschaft als theologischen Irrtum dar. Doch diejenigen, die im Palast gelebt hatten, kannten die Wahrheit. Es war nicht nur ein fehlerhaft Lehr, die Ära zum Untergang verurteilt, sondern die Unfähigkeit des Knigs, sich seinen inneren Wunden zu stellen. Sein ungesegeltes Trauma schlug in Kontrollsicht und dies Kontroll in einen Teufelskreis des Leids, der alle im Nahestehenden zutiefst erschüttert. Die Töchter verschwanden nach und nach aus den offiziellen Aufzeichnungen. Einige starben vermutlich jung. Andere wurden vielleicht still, verheiratet oder aufweit, und fernten Gütern aufgenommen. Ihr seelisches Leid jedoch blieb unsichtbar bestehen, unaufgezeichnet, aber tiefgreifend. Nefertitis Schicksal bleibt eins der Rätsel der Geschichte.
Manch Vermiden, sie erlangt unter einem anderen Namen die Macht Zurich. Anderglauben, sie se lange vor dem Tod des Kniggs dem Kummer erliegen. Da alle Qualen duen darauf hin, dass sie einer Tradition Schmers aber die Kinder empfand, die sie nicht retten kann. Wenn Historiker die Amarna-Zeit erforschen, diskutieren sie über Theologie, Politik und kanzlerisch Umbruch. Selten sprechen sie über die stillen Opfer, die Kinder, deren Leben hinter der Pelesfacet von psychischer Guld geprägt war, die Frau, die sie beschützte, und die Familie, die den größten Teil des schwindenden Geists des Kniggs zu tragen hat. So endet das Haus Echnatons, nicht mit Rum, sondern mit Echos des Leidens, die still in den Sand der Geschichte getragen werden.